Halo semuanya, lagi santai-santai di kamar. Saya akan sharing sedikit mengenai self improvement and motivation dalam bahasa Inggris in English service for Indonesian and international people. Oke, semoga bermanfaat. Kita start 25 tips for self improvement and motivation. Yang pertama, make a deal with yourself. Good for overcoming procrastination and getting things done. You can make the deal small or less. You simple tell yourself something like, when I'm done with this chapter, this reports, I can take a walk in the park and enjoy an ice cream. Oke, jadi yang pertama, buatlah perjanjian dengan dirimu sendiri. Jika berhasil melakukan sesuatu proses pekerjaan apapun itu selesai, maka akan mendapatkan reward. Janjilah dengan dirimu sendiri kalau kamu akan mendapatkan seperti ice cream atau coklat atau sesuatu yang lainnya, apapun itu. Buatlah dirimu menjadi mampu melakukan dengan memberikan penghargaan kepada dirimu sendiri. Oke. Yang kedua, act like it. If you don't feel motivated or enthusiastic, then act like it. The strange thing is that within a few minutes, you actually start to feel motivated, positive, or enthusiastic for real. Bertindaklah. Rasakan termotivasi, lalu bertindaklah, kerjakanlah. Jika merasa termotivasi, jika positif, jika antusias untuk sesuatu, dikerjakan. Itu yang kedua, dikerjakan. 3. Ask uplifting question in the morning. Here's what you do every morning. Ask yourself 5 empowering 3 parts question this way. What am I about in my life right now? What about it makes me? How does it make me feel? Put in your own value in the blank space. For instance, a couple of my questions are, what am I happy about in my life right now? What am I excited about in my life right now? It's important that you really feel how it makes you feel. When I think about the last part, about what makes me happy right now, I really feel it. These morning questions are great because the way they are set up makes you recognize things you take for granted, and then they really get you to feel those positive feelings. Jadi kita harus memikirkan setiap pagi apa yang harus kita lakukan. Apa yang ingin aku kerjakan sekarang, apa yang membuat aku bahagia, apa yang aku merasakan sesuatu. Buatlah sesuatu yang bernilai di kolom kosong itu.
yang menurutmu penting, yang menurutmu bernilai, yang menurutmu berharga untuk dipikirkan. Apa yang ingin dikerjakan hari ini? Apa yang ingin didapatkan hari ini? Apa yang membuatmu bahagia hari ini? Itulah yang harus dipikirkan setiap pagi. Pertanyaan pagi hari. Yang keempat, move the goal post. Set a large and specific goal. This will motivate you much more than small goals. A big goal has a big effect and can create a lot of motivation. Jadi yang keempat, membuat goal-goal. Apa yang menjadi goal? Spesifik goal yang membuatmu termotivasi, bukan dengan goal yang kecil, tetapi goal yang besar, yang mempunyai efek yang besar, yang membutuhkan motivasi yang besar. Kamu tentukan apa yang membuat goal, apa yang menjadi goalmu. What is your goal? 5. Do something small and create a flow. Just clean your desk, or pay your bills, or wash the dish. You just need to get started. When you have finished that small task, you feel more alert and ready to go do the next thing. You just to get started, to get motivated. So, if you really don't feel like doing anything, start with something small and walk your way out up. Kerjakan hal yang simple, yang kecil dulu. Apapun itu, lalu buatlah terobosan. Seperti membersihkan meja, atau membayar tagihan-tagihan, atau mencuci piring. Yang perlu dilakukan adalah memulai. Dengan mengerjakan apa yang sederhana, tugas sederhana. Memulai untuk termotivasi. 6. Do the task first. This will easy lot of your day to day worries and boost your self confidence for the rest of the day. Lakukan yang menurutmu lebih penting, lebih dibutuhkan, lebih bernilai. Ini yang harus dipikirkan, yang membuatmu bersemangat, membuatmu percaya diri selama sehari. 7. Start slow. Instead of jumping into something at full speed, start slow. When you do that, your mind will not visually the task as something hard that you have to do fast. If your mind sees such things what often happens? You don't get started. Actually, getting started, even it is at a slow pace, is a lot better than not getting started at all. Mulailah, meskipun lambat, tapi harus mulai. 8. Compare yourself with yourself, not with others. Comparing what you have and your result to what other people have and have accomplished can really kill your motivation as it ups your self-doubt. There are always people ahead of you, most likely quite a bit of people, and a few of them are miles ahead.
So focus on your result and how you can and have improved them. Reviewing your result is important so you see where you have gone wrong in the past and to avoid similar misstep further on. But it's also important because it's a great motivator to see how much you have improved and how far you have come. Often you can be pleasantly surprised when you do such a review. Jadi yang kesembilan ini adalah bandingkan dirimu dengan dirimu. Maksudnya dirimu yang sekarang dengan dirimu yang sebelumnya. Apakah ada perbaikan atau tidak? Motivasikan dirimu untuk selalu lebih baik. Mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kesembilan, remember your focus, your success, and let them flow through your mind instead of your failures. Write down your success. Consider using a journal of some kind since it's easy to forget your success. Ingatlah kesuksesanmu. Apa kesuksesanmu? Ingatlah. Yang ke-10, 10, act like your heroes. Read about them, watch them, listen to them, discover what they did that was special and what made them tick. But remember that they are people just like us, so let them inspire you instead of looking up at them admiringly. Bertindaklah seperti pahlawanmu, jagoanmu. Siapakah dia? Siapakah mereka? Apa yang menginspirasimu? Bacalah, tontonlah, dengarkanlah. Ketahuilah, carilah, selidikilah apa yang membuat mereka spesial. Cobalah untuk melakukan, cobalah untuk membuat dirimu spesial. Dan bertindaklah seperti pahlawanmu, seperti jagoanmu. Oke, yang 11. Remember to have fun or create fun in a task and you stay motivated to do and finish it. Apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu senang, apa yang membuatmu gembira, itulah yang harus kamu lakukan, itulah yang kamu cari, itulah yang harus kamu ketahui. Yang ke-12, get out of your comfort zone. Face your challenge to get a real boost of motivation. It can help you get started and take that first scary step outside your comfort zone. Keluarlah dari zona nyaman. Hadapilah tantangan dan dapatlah motivasi. Itu akan membuatmu mulai dan melakukan hal yang menurutmu menakutkan untuk yang pertama kali, tapi harus dikerjakan. Yang 13, don't fear failure. Instead redefine it is feedback and as a natural part of a successful life. As Michael Jordan said, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 3,300 games. 20 times I've been trusted to take the game-winning shot and miss. I failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Also, try to find the valuable lessons in each of your failures. Ask yourself, what can I learn from this? Yang ke-13, jangan takut gagal. Itu yang selalu dikatakan untuk memotivasi diri. Jangan pernah takut gagal. Apapun yang kamu kerjakan, misal Michael Jordan berkata bahwa dia kehilangan lebih dari 9,000 tembakan dalam karirnya.
dan dia tidak mengikuti 300 permainan ya, 26 kali, dan banyak kegagalan lainnya. Yang ke-14, do some research on what you are about to do. Then your expectation will be more grounded in reality, and you can also get good things on what difficulties that you might run into along the way. Managing your expectation can lower than the often almost explosive initial enthusiasm, but it can also lessen the lack of motivation that usually follows when most of the enthusiasm has dissipated. When you know what has happened to other on similar situation, what path that they have worked, you can adapt and try that solution and personal variation of those and your own. This makes it easier to stop worrying and challenge easier to handle, both emotionally, since you know at least some of the things that will happen and that others have lived through it before, and practically. Apa di sini? 14. Lakukanlah penelitian tentang apa yang hendak kamu lakukan. Buatlah ekspektasi, pengharapan, pencapaian akan apa yang ingin kamu lakukan. Buatlah, telitilah, manage, kelola, cari tahu dahulu apa yang hendak kamu lakukan. Oke, yang ke-15, figure out why you are doing something. If you don't know or don't have good enough reason to do something, then it will be hard to get it done. Do things that you have really strong reasons to do. If you want to do something, then figure it out a good reason to do it. If you can find on one, consider dropping it and doing something that you have a good reason to do instead. Cari tahu kenapa kamu melakukannya, apa yang membuatmu melakukannya, apa yang menjadi motivasimu untuk melakukannya. Kamu harus tahu, dan kamu harus cukup alasan untuk melakukan sesuatu itu, sehingga kamu akan menyelesaikan. Cukup alasan untuk menyelesaikan. Motivasi adalah untuk melakukan sesuatu sampai selesai. Oke, 16. Write down your goals and reason for working toward them. Ini sepertinya yang diulang lagi. Tap them on your wall, computer, or bathroom mirror. Then you will be reminded throughout the day, and it become easier to stay on track and stay focused. Tulis di dinding, tulis di komputer, tulis di kamar mandi, tulis di kamar, supaya mengingatkanmu tentang apa yang menjadi tujuan, goalmu, dan alasan untuk mengerjakannya. Oke, 17. Focus on the positive. Learn to think more positively most of the time. Learn to let go of negative traits of thought before they have a chance to take hold of you. You might not be able to be positive all the time, no matter what happens, but I think most of us can improve on our positive thing, and the result can lead us to perhaps more than you realize right now. 18. Cut down on TV. Do you watch it too much? Watch less of what they are doing in TV land and do more of what you want to do in life. Matikan TV-mu dan mulailah jalankanlah hidupmu. 19. Break it down. Break down your task or project into small steps and just start with focusing on that first small steps. When you are done, move on the next and
just focus on that one. The small success will keep your motivation up, and keeping your focus away from the big picture stops you from overthinking, becoming overwhelmed and discouraged. It's amazing how much you can get done if you follow the simple method. Buatlah list, buatlah jadwal, buatlah project menjadi sederhana, jadi langkah-langkah yang sederhana. Buatlah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga dapat mengerjakan dengan metode yang sederhana. Yang ke-20, reprogram your information intake. Program out negative and cynical talk from the media and society. Reduce your information intake. Then program in positive news and entertainment, more of your own talk and useful information such as personal growth, podcast and books. Be selective and keep it positive. Buatlah program ulang. Nah, apa yang sudah engkau ketahui? Apa positifnya, apa negatifnya, apa yang menghibur, apa yang menjadi informasi penting. Buatlah podcast atau book, dan jadilah selektif. Yang ke-21, make use of your creativity. Take out a piece of paper, write at the top of the page what are in your life you would like to have more ideas about. Perhaps you want ideas to earn more money and or become a healthier person. Then brainstorm until you have written down 20 ideas on that topic. Then try for 10 more. Not all ideas will be good, but some will. And as you make use of your creativity, you don't only discover useful ideas, you also discover just how creative you can be if you try, and how motivating and great that feels. Buat kreativitas, buat di kertas. Brainstorm dirimu sendiri, apa yang ingin kerjakan, mendapatkan uang atau menjadi orang yang sehat atau apa, silakan. 22, find out what makes you happy. Ini that's ya. Then do that as much as you want or can. Berbahagialah. Buatlah dirimu berbahagia sebanyak yang kau bisa, sebanyak yang kau mau. Apa yang harus engkau kerjakan supaya engkau berbahagia, itulah yang jadi fokus motivasi. Dengan bahagia, maka energi positif akan semakin meningkat, dan tentunya apa yang kamu kerjakan akan semakin efektif. 23, listen while you're on the move. Build your own small library of motivational personal development tips. Listen to them while you are driving, riding the bus or your bike, while you are out running or walking. Take a peek at my recommended personal development product if you are looking for a good place to start. Perhatikan, dengarkanlah dirimu saat engkau sedang bekerja, engkau sedang melakukan sesuatu. Perhatikanlah dirimu. Hatilah dirimu untuk memperhatikan dirimu sendiri tentang apa yang sedang kamu kerjakan, sedang kamu lakukan. Buatlah belilah produk yang membuat dirimu berkembang, apa yang membuatmu memulai. Yang ke-24, think outside your box. Don't imagine the future from the box of what you have now just because your mind is in box of previous experience
doesn't mean that it's the limits of the world. Create the future from the now and from nothing rather than your past to experience bigger change with fewer its limitation than you create if from when you can see from your box. Berpikirlah di luar box. Pikirlah apa yang jadi masa depan. Percayalah masa depan itu akan lebih baik. Yang 25, yang terakhir. Make each day count. We don't have all the time in the world, so focus on today and do the things you really want to do. Buatlah setiap harimu berharga. Kita tidak punya banyak waktu, tapi kita dapat berfokus pada hari ini dan apa yang ingin kita kerjakan hari ini. Semoga dengan 25 tips yang saya sampaikan dapat diterima, dapat dikerjakan, dan dapat memberikan motivasi dan membuatmu termotivasi untuk hidup dan melakukan apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu maju, apa yang membuatmu lebih baik lagi. Selamat jalankan. Terima kasih. Sedikit masukan bagaimana termotivasi, ya semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik dan jadi yang terbaik. Oke, sampai ketemu lagi dengan podcast berikutnya. Saya Freddy Julius Siregar. Terima kasih semua telah menyaksikan.